Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss unit number 3 explanation under GST subject. So whatever the explanation video I am doing will be helpful to you gain 12 marks weightage, that is a long one question 8 marks and a short we can expect 2 questions. So let's get into the video ma. So students, in unit number 3, the first important question is write about mixed and composite supply under GST. So as I have already discussed in damn sure questions, this is the important question in unit number 3, that is mixed and composite supply. Okay, this is an easy answer in day-to-day activities. We have already learned about this. What is that it means? The concept of mixed and composite supply has been newly introduced under GST. So, మన GST taxation system లో ఈ mixed and composite supply అనేది న్యూగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. For example, if any combination of supplies, for example, we will buy a Cadbury family pack. In that you will have dairy milk, in that you will have 5-star, in that you will have germs, you will have everything, germs, everything you will have. సో అట్లా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్కి డిఫరెంట్ జిఎస్టీ రేట్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో అట్లా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్కి డిఫరెంట్ జిఎస్టీ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ రేట్ అనేది మనం ఫైనలైజ్ చేసి జిఎస్టీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనేది డైలమాలో ఉంటుంది. సో దానికి ఓవర్కమ్ చేయనికే దిస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దీస్ టూ కాన్సెప్ట్స్ హెల్ప్స్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద సప్లై మేడ్ బై టుగెదర్ related or not. It means supply 2 or more goods and services. Ante 2 or more goods and services if it is having in a one pack. For example, if we are if we are going for the event management, వారి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెళ్ళి చేస్తారు, డెకరేషన్ చేస్తారు, everything they will do, sangeet, haldi, everything they will do. Means at one person only we are having different kinds of services we are receiving at that time. For what type of GST అంటే దేనికి జిఎస్టీ కడతాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కేల్కి 5% జిఎస్టీ ఉంటుంది, చాక్లెట్కి 28% జిఎస్టీ ఉంటుంది. అట్లా జిఎస్టీస్ ఏ ప్రోడక్ట్ మీద చేస్తాం అనేది ఈ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మిక్స్డ్ సప్లై అండర్ జిఎస్టీ. సో మిక్స్డ్ సప్లై అండర్ జిఎస్టీ అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or more goods and services for a single price. Okay, for a single price లో మనకి 2 or more goods and services if we are receiving, means that is called mixed supply of GST under the mixed supply of goods under GST. According to the mixed supply under GST tally ERP9, the accounting of mixed supply under GST, how we need to enter that in the tally ERP9 is important. Okay, you can draw the gateway of tally answer, it is enough, and that screen is compulsory, you need to draw. And here you are finding that Dolly traders bundle the goods to the Raju traders, okay, Telangana with central and state tax. Okay, here candies we are having 100 quantity, 8 of each quantity is 500. So 100 into 500, 50,000. 150 into 500, 75,000. So this is the example transaction. Like this type of transaction, how we need to enter it in the tally ERP9. First step number 1, create accounting masters. Okay, how you need to create accounting masters? First you need to go to the accounting info, then ledger and create. First you need to create ledgers. How you need to create? From the gateway of tally, press accounting info. In accounting info you will get ledger, then you need to prepare. Okay, screens is important, screens is must and should. Okay, and name Raju traders, under sundry debtors, mailing address, everything, GSTIN number, statutory and taxation screens. What are the 7 screens I have said? No, that 7 screens is important. 7 screens you need to draw it. Okay, so this is the mixed supply under GST. And after that you need to do inventory masters. Same answers, just now whatever we have discussed in unit number 2, సేమ్ ఆన్సర్. ఈ జిఎస్టీలో మీకు అక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడ రాసినా కరెక్టే ఉంటుంది, సెకండ్ యూనిట్ ఆన్సర్ పోయి 4th యూనిట్లో రాసినా కరెక్టే అవుతుంది, ఫస్ట్ యూనిట్లో పోయి 5th యూనిట్ రాసినా కరెక్టే ఉంటుంది. సో whatever the thing answer you are writing, it is alright, it is valid for any question in GST. That's the only benefit you are having. Why they have given 3 hours and for 50 marks paper means you need to draw the screens. So drawing the screens is must and should ma.
ఓకే 50 మార్క్స్ పేపర్ ఉంటుంది, 3 hours టైం డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 80 మార్క్స్ పేపర్. 80 మార్క్స్ పేపర్కి మనం ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామో సేమ్ దీనికి కూడా అంతే ఇవ్వాలి. ఓకేనా. సో 8 మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఒకటే సైడ్ రాస్తానట్టు కాదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇస్ ఇవన్నీ డయాగ్రామ్స్ అనమాట. స్టాచ్యుటరీ అండ్ ట్యాక్సేషన్ డయాగ్రాము, ట్యాక్స్ రేట్ డీటెయిల్స్, ఇవన్నీ డయాగ్రామ్స్ అన్ని వేసాక స్టెప్ నెంబర్ 3 వాట్ యూ నీడ్ టు డూ మా, record the sales transaction in sales voucher, because we are doing sales, no, you need to enter into the sales voucher. So this is also same answer which we have already discussed in unit number 2 answers. Okay, from gateway of tally, press display and statutory reports you will have. After clicking on statutory reports you will have GST. In that GSTR1 you need to enter all the inward transaction you will return in GSTR1. So GST return answer we have already discussed in explanation video. GSTR1 lo em ostundi, all the inward transactions will comes in GSTR1. Okay, and what does composite supply? It refers to the combination of 2 or more supply of goods and services in a single price by taxable person. Same, this is also a same answer, right? Everything is same answer. Mixed and composite supply, same answer, same screen, everything same. So this is the first important question from unit number 3, students. Okay, so second important question is discuss in detail about the accounting of GST transaction. Accounting of GST transaction, here what does it mean? The introduction of GST replaced all multiple taxes, means all indirect taxes are converted into direct tax. Whatever the introduction of GST we have written, we have learned that GST introduction only we are writing here. Okay, it is a replacement of VAT, excise duty, service tax and other taxes. According to the GST law, every registered person is responsible to prepare and maintain the accounts based on the tax rates as well as provisions. Okay, if I am registered under GST, means every month I need to show the transactions to the government, how much I have sold, how much I have collected GST, how much you need to pay, everything you need to do, ma. So this is the introduction part for this answer. And here, who will maintain your GST accounts? Maintaining of accounts. So the first one is owner of business. ఓనర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేటోడు జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, హూ ఎవర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ యువర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద బిజినెస్, he can also maintain, because he will get to know how many goods were sold, how many goods were unsold. Based on that he can easily calculate GST, how much he was received. So he can also mention and maintain that type of accounts here. And the third one is operator of warehouse. Who is handling warehouse? He can also maintain the accounts of GST, means all the customer details ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓనర్ అయినా, ట్రాన్స్పోర్టర్ అయినా, లేదంటే గోడౌన్ని చూసుకునేవాడైనా, ఈ మూడిట్లో ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, మా. So if for example, if GST is collecting from Hyderabad, means షాప్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంటే యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. ఓకేనా. షాప్ హైదరాబాద్లో లేనప్పుడు అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ ది అకౌంట్స్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే, జిఎస్టీ ఎక్కడైతే మనం కలెక్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడే మన కంపెనీ కానీ అక్కడే మన బిజినెస్ కానీ అనేది ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకే. సో ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ audit of accounts. Audit of accounts is nothing but ఆడిటర్ ఉంటారు. సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవ్రీ పర్ యానం నేను 10 crores ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ అ ఇన్కమ్, బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఓన్లీ 5 crores. నేనేం చెప్పినా నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ నేను 10 crores చేస్తున్నాను చెప్పిన, 5 crores చేస్తున్నాను చెప్పిన, బట్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ 10 crores. దట్ టైమ్ ఆడిటర్ విల్ చెక్ మై అకౌంట్స్. ఆడిటర్ పని ఏముంటుంది, ఒక కంపెనీ వాడు చెప్పిన ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ దాటుతుందా లేదా, వాడు కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడా లేదా అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, మా. నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, వాట్ యూ విల్ గెట్, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్, క్రెడిట్, సెట్ ఆఫ్, ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సప్లై డీటెయిల్స్,
So this type of accounting details we will write it here, okay. And the fifth one is types of accounts. How many types of accounts we will have? Input means inward CGST, outward CGST, inward SGST, outward SGST, inward IGST, outward IGST. That type of accounts we will have under GST. So this is the second answer in your third unit, okay. Hope you got understanding my explanation. And the third question is important question. What is composite dealer? Explain its salient features. Who is composite dealer? Just now I have discussed in unit number 1. A person whose income is less than 1.5 crores per annum is known as composite dealer. He can register under composite scheme. Just now I have said, no, for example, A అనే person 10 crores సంపాదిస్తున్నాడు per annum. B అనే person is earning only 1.5 crores only. So A అనే person, B అనే person ఒకటే రేట్ కట్టాలని రూల్ లేదు. బికాస్ హీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ మోర్, హీ షుడ్ పే మోర్ ట్యాక్స్. హీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ లెస్, హీ షుడ్ కేర్ more tax అనమాట. సో he need to maintain his accounts under the scheme of composite scheme, where however in some cases a taxable person అనేటువంటి, అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కొన్ని రీజన్స్ ప్రకారంగా ఒకవేళ నా ఇన్కమ్ 1.5 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా నేను కాంపోజిట్ స్కీమ్ కిందికి చేసుకోనికే ఉండదు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్, ఓకే. What type of reasons we will have, ma? The first one is a non-resident of India. If he is a NRI, okay, వాడి ఇన్కమ్ 1.5 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా if he is a NRI person, then he can't log in, he can't register under composite scheme అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్, పాన్ మసాలా ఎక్సెట్రా, టొబాకో ఎక్సెట్రా. సో ఇట్లాంటి ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, పాన్ మసాలా కానీ, టొబాకో కానీ ఇట్లాంటివన్నీ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళ ఇన్కమ్ 1.5 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ కాంపోజిట్ స్కీమ్ కిందికి రిజిస్టర్ అనేది చేసుకోరు. కాంపోజిట్ స్కీమ్ ఎందుకు చేసుకుంటారు అంటే సమ్ బెనిఫిట్స్ దే విల్ హ్యావ్ అనమాట. జిఎస్టీ తక్కువ రేట్ కట్టాల్సింది ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై హీ విల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ దట్ కేసెస్, ఓకే. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ taxable person who supplies goods throughout the e-commerce platforms. If he is using any e-commerce platform, then if his income is less than 1.5 crores also, he can't register under composite scheme. And the fourth one is a person who makes interstate supplies. Okay, interstate supply means if buyer is from one state and seller is one state, if he is having this business means that type of business person is also not having chance to register under composite scheme. Got it? So this is an important question, ma. And next they will ask features of a composite dealer. Okay, features of a composite dealer they will ask. First one ఏంటంటే he sale of transfer of goods and services. A composite dealer can sale or transfer, అంటే వాడు కంపెనీని సేల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్. సెకండ్ ఫీచర్ ట్యాక్స్ రేట్. ట్యాక్స్ రేట్ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ యాజ్ కంపేర్ టు ది జిఎస్టీ. ఒకవేళ వాడు ఎంత తక్కువ అంటున్నా కాబట్టి వీడు తక్కువ ట్యాక్స్ కడితే సరిపోతుంది. దట్స్ ద సెకండ్ పాయింట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. వీడికి అంటే కాంపోజిట్ డీలర్ కిందికి రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళకి ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అనేది చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డీమార్ట్కి వెళ్ళి ఒక చిన్న చాక్లెట్ కొన్నా కూడా మనకి బిల్ అనేది వస్తుంది, కానీ మన ఇంటికాడ కిరాణా షాప్కి వెళ్ళేసి ఒక చాక్లెట్ కొనుక్కొని బిల్ ఇవ్వండి అంకుల్ అంటే వాడు ఇస్తాడా? ఇవ్వడు కదా. మీన్స్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఉండదు, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం డీమార్ట్కి వెళ్ళినా కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసినదంటే జిఎస్టీ అయ్యే నెంబర్ ఉంటుంది, కానీ కిరాణా షాప్స్ అది జిఎస్టీ అయ్యని ఉంటుందా? కాంపోజిట్ డీలర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ invoice, okay. That is the third point. And the fourth point is no input tax credit set off. So no input tax credit set off అంటే మనం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లెసన్లో ఆల్రెడీ మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాం, అప్పుడు వినండి. అండ్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ అనేది అండర్ సెక్షన్ జిఎస్టీఆర్ 4 కిందికి రిజిస్టర్ అనేది అవ్వాలి వీడు. మీన్స్ జిఎస్టీఆర్ 4 ఈజ్ ఫర్ కాంపోజిట్ డీలర్. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ నెంబర్ 3 ఈజ్ రైట్ అబౌట్ టైమ్ లైన్ అండ్ మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. అంటే జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసుకున్నాక అది ఎంత టైంలో మనం గవర్నమెంట్కి కట్టాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ది పేమెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. రెగ్యులర్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ 20th ఆఫ్ ది సబ్సిక్వెంట్ మంత్లో కట్టాలి, కాంపోజిట్ డీలర్ 18th ఆఫ్ ది సబ్సిక్వెంట్ మంత్లో కట్టాలి,
ఓకేనా. సో మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ మా, మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కెన్ బీ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, ఆన్లైన్లో అయినా చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్లో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో చేస్తా అంటే ఎంతనన్నా అమౌంట్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీథింగ్. బట్ ఆఫ్లైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ GST యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 10,000 దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ పే విత్ ఆఫ్లైన్. మీన్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ పే క్యాష్ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్లో 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కానివ్వండి, క్యాష్ కానీ, చెక్ కానివ్వండి ఇవ్వచ్చు. ఆన్లైన్లో మాత్రం నెఫ్ట్, దట్ ఈస్ నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రియల్ టైమ్ RTGS అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ త్రూగా మీరు గవర్నమెంట్కి వాట్ ఎవర్ ద యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ GST దట్ యూ కెన్ ఎంటర్, యూ కెన్ పే ఇట్ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ అదే నేను ఫ్లో చార్ట్లో వేసాను. సో ట్యాక్స్ రేట్లో మనము రెగ్యులర్ ఉంటారు, కాంపోజిట్ ఉంటారు. సో ఈ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ మోడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆఫ్లైన్ మోడ్లో క్యాష్, చెక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో నెఫ్ట్, RTGS, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ అ ఫ్లో చార్ట్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో కూడా యూ నీడ్ టు డ్రా లైక్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్స్, యూ నీడ్ టు డ్రా ద స్క్రీన్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు డ్రా లైక్ దిస్ మా. సో దిస్ is all about the video. This is about the unit number 3 GST explanation. I hope that you have got clarity about this explanation. If you are having any other doubts related to this video, you can comment down in the comment section. And this is all about the video, students. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because this video will be useful for them also. If you are having any suggestions, you can comment down in the comment section. This notes PDF already it's there in Telegram group. Telegram group link is given in the description box. Okay students, our channel is near to 50k. Just subscribe and let us complete 50k subscribers by end of June 2024. So wishing you a good luck for your examination. See you all in next video. Bye bye students.